Saa 12:30 kamili, wakati wa kupata taarifa kuu kutoka hapa ndani ya Look Up TV. Usisahau kwamba ni kitu ambacho kinatangaza matangazo haya moja kwa moja kutoka makazi ya kifahari ya Lavington jijini Nairobi. Hebu na tupate yaliyomo. Vidokezo vinaletwa kwako kwa hisani ya Rais William Ruto afungua bunge la 13 rasmi hii leo. You cannot pretend that you are saving by saving 200 shillings. And it happens across board. Serikali imefuliza. Rais Ruto awatahadharisha Wakenya kuhusiana na madhara ya mikopo ya serikali yopita kiasi. Wanyama zimeisha zote. Sai ni hivi tunategemea tu msaada kutoka popote Mungu aliyetuma mali ile hatujui imetoka wapi. Huku ni njua tupu, hakuna kitu ya kukula, hakuna grain huku. Watoto waende shule kwa sababu ya njaa, wakifika huko hata chakula yenyewe hakuna kwa shule. Janga la njaa laendelea kuwakandamiza maelfu nchini. Yippee! Kamata ploti na 349K. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optivent's plot of land, you get 10K cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Mtangazaji wetu wa ishara ni Phyllis Tadundo, nami ni Naye Lamech Aungo. Rais William Ruto amedokeza wazi kwamba yupo tayari kurudisha uhuru wa mabunge yote mawili na vile kuhakikisha Wakenya kwamba aliyowaahidi atayatimiza. Mwanahabari wetu Karioki Ndwati na taarifa zaidi. Hotuba ya kwanza ya Rais William Ruto kwenye bunge la Seneti na lile la kitaifa ilikuwa imesubiriwa kwa hamu, wengi wakisubiri kujua mwelekeo utakuwa ni upi. Rais William Ruto aliahidi kuiongoza nchi hii bila ubaguzi, akinukuu kwamba kinachotuunganisha kama Wakenya ni cha umuhimu kuliko kinachotutenganisha. The fact that the election was so close is an indication that what unites us is always much more greater than what divides us. Kuwepo kwa deni kubwa zaidi linalotukabili kama janga ni mojawapo yaliyoangazia Rais William Ruto, ambapo amedokeza kwamba serikali yake ipo wima kuhakikisha kwamba imembinu njia mbadala ya kusaidia kulipa deni hilo. Huduma ya afya ni nguzo kuu katika ustawi wa nchi, Rais William Ruto akisisitiza kwamba atarudisha upya bima ya NHIF ili kuhakikisha kwamba mswada huu umefaidi kila mwananchi. Ruto amefichua dhahiri kwamba wengi wanawekeza hela hizo katu haziwasaidii wanapozihitaji. Uhuru wa mahakama pia ukionekana kutosazwa katika hotuba yake, Rais William Ruto akisimama kidete kwamba atahakikisha kuwa serikali imewapa nguvu tosha ili kukabiliana na msongamano wa kesi zilizolundisha mahakama. For avoidance of doubt, the judiciary is an arm of government just like parliament, and my administration will be intentional in respecting the constitutionally mandated systems of checks and balances. Siku ya jana, Rais William Ruto alishusha kiwango cha riba cha mkopo wa fuliza kwa 50%. Leo hii akiongeza kwamba kutengwa kwa hela zaidi zinazofahamika kama Hustlers Fund zitasaidia kupiga jeki wafanyabiashara. Hizo hela pia zitawasaidia kuwekeza. Chakina zaidi, Rais William Ruto ameonekana kuzungumzia pesa maalum za NG-CDF ambazo zilitupiliwa mbali na mahakama ya upeo hapa nchini, na kuongeza kwamba maseneta watatwikwa na hela maalum
zitakazowafaidi katika utendakazi wao. Imekuwa ni hotuba ya Rais William Ruto ya kwanza, ila tu akikumbuka kwa kejeli yaliyomkumba na haswa katika serikali iliyostaafu. The sitting deputy president became the candidate of the opposition. And the leader of the opposition became the candidate of government. And as things would be, the opposition candidate won the election and became president. And the president became the leader of the opposition party. Kariuki Ndwati, Look Up TV. Tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto ameweka bayana taifa la Kenya liko katika hali mbaya zaidi ya kifedha. Katika hotuba yake ya kikao cha pamoja cha bunge la kitaifa na lile la seneti, Rais amekariri deni la taifa ni mzigo mkubwa na kukariri uchumi wa Kenya hauna uwezo wa kuhimili deni hilo. Rais sasa ameamuru Wizara ya Fedha kutafuta bilioni 300 kutoka kwa kitita cha taifa cha pesa zitakazofadhili shughuli za kimsingi za serikali kama njia mojawapo ya kupunguza hatari ya deni hilo. Henry Tende na maelezo zaidi. Of the National Assembly and Senate. Katika hotuba yake ya kwanza bungeni mbele ya kikao cha pamoja cha bunge la kitaifa na lile la seneti, Rais William Ruto ameonekana mwenye kukerwa na hali duni ya kiuchumi serikali ya Kenya Kwanza inakabiliwa nayo. Rais akiweka wazi taifa la Kenya liko katika hali mbaya zaidi ya kiuchumi ambayo imechangiwa na ongezeko la deni la taifa. I have news. And it is not very good news. Our financial situation is not very good. For Kenya to grow to an upper income country, we need to invest at least 25% of our GDP. Our current national savings is below 10% of our GDP, which translates to an investment savings deficit of 15% of our GDP. Over the last decade, we have sought to close this gap with public borrowing. Kiongozi wa nchi akielezea jinsi taifa limebaki kutegemea mikopo kufadhili mahitaji ya kawaida, hali ambayo ni hatari mno. You're all aware that our total collection is 2.1 trillion, which is only enough to pay debt and to pay salaries. Everything else we have to borrow. The government members should never borrow to finance recurrent expenditure. Ili kupunguza makali ya deni hilo, Rais William Ruto ameamuru Wizara ya Fedha kufanya hima na kuweka pesa zitakazofadhili mahitaji ya kimsingi kama vile mishahara ya maafisa wa umma. Over the next 3 years, we must reverse this and go back to the situation where government contributes to the national saving efforts by keeping recurrent expenditure below revenue. To this end, I have instructed Treasury to work with ministries to find at least 300 billion shillings in this year's budget so that we can remove it, because the market cannot sustain the kind of borrowing we are doing as government. Rais ametoa orodha ya mikakati serikali yake inapania kuchukua kukwamua taifa kutoka kwa jinamizi hili la kuzorota kwa uchumi. On the revenue side, I am committed and determined to ensure that our tax system is responsive to the needs of the economy. It must be equitable, efficient, and customer-friendly. The economic principle of equitable taxation requires that the tax burden reflects ability to pay. This is best achieved by a hierarchy that taxes wealth, then consumption, then incomes, and lastly trade, in that order of preference, so that those who are wealthy and have the capacity to pay should pay more, and those at the bottom of the pyramid
should be what is proportional. Kiongozi wa taifa akipendekeza marekebisho katika idara ya ukusanyaji ushuru nchini KRA ili ilainishwe na mahitaji ya kipato cha taifa. We are overtaxing trade and undertaxing wealth. We will be proposing tax measures that begin to move us in the right direction. We will also work with the Kenya Revenue Authority on a culture change to make it a people-friendly, customer-centric organization. I am of the view that we should rename it the Kenya Revenue Service in line with the proposed transformation. Bila shaka, serikali ya Rais William Ruto ina kibarua kikubwa mbele yake kuhakikisha taifa linapunguza hulka ya kukopa madeni zaidi na kuboresha huduma. Iwapo mapendekezo aliyotangaza hii leo yatafaa utendakazi wake, ni hali ya ngoja tu. Henry Tende, Look Up TV. Tunasalia katika masuala hayo ni kwamba katika kikao chake cha kwanza kama Rais William Ruto alikaribishwa kwa kishindo na kukagua gwaride ya wanajeshi kwa mara ya kwanza katika bunge la kitaifa, huku akipewa heshima ya kipekee kama amri jeshi mkuu. Mwanahabari wetu Shadrack Kariria anatueleza kuhusu mapambo ya hafla hiyo. Msafara wa Rais William Ruto uliwasili kwa kishindo katika majengo ya bunge. Kama amri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, Ruto alipokelewa kwa namna ya kipekee na wanajeshi kutoka kitengo cha wanahewa waliokuwa wamesimama wima kwenye gwaride. Mara tu baada ya kusimama kwenye jukwaa rasmi, mandhari ya eneo hilo yalibadilika ghafla, huku shughuli za kijeshi zikisheheni. Ruto akilikagua gwaride la heshima, ikiwa kama mara yake ya kwanza kukagua gwaride la kijeshi. Na alipowasili ndani ya bunge, followed closely by the bodyguards as well as the deputy speakers of the two houses of parliament. The mace is just entering the chamber. Ruto aliandamana na viongozi wa kidini ambao waliwaongoza waliohudhuria kwa maombi. Chumba chote cha bunge kikisheni maombi, jambo ambalo alijakuwa mazoea. Cost of living is no better. Corruption by dishonest and greedy public servants remains the worst and the most difficult challenges our nation ever faced. My special prayers is for blessed rainfall, the leaders to honestly address and discharge their duties, to take their mandate head on the corruption and resuscitate. Shadrack Kariria, Look Up TV. Kwa taarifa hiyo tunachukua mapumziko, tunarudi na taarifa zaidi. Usiende mbali, maana kuna mengi tu ambayo tumekuandalia. Get a chance to wake up as a tourist as you view Mount Kenya every day by buying a plot of land at Wema Gardens, Naru Moru. At only 400 meters off tarmac, this is the right place to build your dream home, cottages or holiday homes. You can also buy this property to give to your children as a special inheritance. Water and electricity are in the vicinity, while neighbors are already building their homes. These plots are specially ready for you with title deeds scheduled to be out in 6 months. Buy a 50 by 100 plot of land at Wema Gardens for only 399,000 Kenya shillings. You can also pay for your plot through our friendly 1-year installments plan. Vera Beauty and Fashion College is focused
on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ambapo tunaendelea kukupasha taarifa kuu kutoka hapa ndani ya Look Up TV. Wakazi wa kijiji cha Lerata, kaunti ya Samburu wamefurahia msaada wa chakula ambao wamepokea kutoka kwa wafanyabiashara wa soko la maua kaunti ya Meru. Wakazi hawa wa Lerata wamekumbwa na ukame na janga la njaa kwa muda sasa. Edwin Mkora na taarifa zaidi. Janga la njaa linapoendelea kuwakandamiza Wakenya hasa maeneo mbalimbali nchini, ni furaha kwa wakazi wa eneo la Lerata, kaunti ya Samburu, baada ya wafanyabiashara kutoka soko la maua kaunti ya Meru kuwapa msaada wa vyakula. Wafanyabiashara hao wametoa msaada wa unga, mikate, mchele, mboga na mafuta ya kupikia. Joel Kubai, mfanyabiashara kutoka soko la maua, amesema haya baada ya kushuhudia mhang'anyiko huo wa janga la njaa Kenya. Sisi tumekuja hapa kaunti ya Samburu wakati tulisikia Kenya kuna njaa. Tukaanza kupanga kidogo, kuweka vitu yetu kidogo kidogo kile tuko nazo. Tukasema tunakuja kusaidia watu waliofinyiliwa sana. Na pale maua kwa watu wa soko, tumekuwa na viongozi wengine pamoja na mimi na wale tuko na wao hapa. Tumeweka vitu polepole. Kuna wale wametoa pesa, kuna wale wametoa mboga, kuna wale wametoa unga, kuna wale wametoa kile wako nazo. Chifu wa eneo hilo la Lerata, Helen Lebasha, amewashukuru wafanyabiashara hao, akieleza ambavyo ukame umewaadhiri wakazi na mifugo yao kufariki kutokana na kukosa lishe na maji. Akisema pia watoto wameshindwa kwenda shuleni kutokana na makali ya njaa. Maneno ambayo yamesisitizwa na wakazi wa eneo hilo la Lerata. Kweli kabisa tu, watu wako na njaa, mifugo yetu ilikufa. Hata zenye zimebaki kidogo ziko katika maeneo mbalimbali ambayo wameenda kutafuta nyasi ama malisho na maji. Sasa huko tumebaki manyumbani saa hii Lerata. Hata ukikuja saa hii kwa nyumba unapata hata mboma ama manyata wamelala karibu wiki mzima, hawana kitu ya kukula, hawana chakula. Watu wenyewe wanaumia sana. Hata watoto hawaendi shule. Hii Lerata location watoto hawaendi shule kwa sababu ya njaa. Wakifika huko hata chakula yenyewe hakuna kwa shule. Wakifika nyumbani hakuna chakula pia. Kwa hotuba yake ya kwanza kwa kikao cha pamoja cha mabunge ya taifa na seneti, Rais William Ruto amesema suluhisho ya pekee ya kudumu kuzuia ukame na uhaba wa chakula ni kudhibiti hali ya hewa inayobadilika na kuwekeza nishati safi. The drought cycle in our country is mitigation of climate change and its adverse effects. We must act urgently to keep global heating levels below 1.5 degrees centigrade, help those in need, promote the use of renewable energy, and thus end addiction to fossil fuels. Edwin John Mokora, Look Up TV. Takriban familia 50 zimevamiwa na funza katika kijiji cha Mubesa, eneo bunge la Ikolomani, huku shirika moja lisilokuwa la kiserikali likitoa msaada wa kipekee. Ian Ketani anatuarifu zaidi.
wa kujitolea kutoka kwenye shirika la Angels of Hope waliashiria kwamba familia hizo zinazoishi kwa uchochole zinahitaji usaidizi zaidi, wakiitaka serikali ya kaunti ya Kakamega na serikali kuu kushirikiana na kuwajibika vilivyo, kwani wenyeji hao wanahangaika mno. Kwa sasa tuko na familia zaidi ya 50 ambao wameathirika na hizi vitu, na tunataka tujaribu kupitia kwa wahisani. Pia tunaomba ya kwamba wajitokeze watusaidie ili ya watu waweze kupata msaada ambao unahitajika. Tumejaribu sisi kama kikundi na marafiki, lakini hatuwezi, uwezo wetu uko chini sana. Baadhi ya waathiriwa hao wakielezea matatizo wanayoyapitia, wameiomba serikali kuhakikisha kwamba wanapata msaada, huku wakiwashukuru maafisa hao wa Angels of Hope kwa kujitolea kuwasaidia. Na hizi vitu kusema ukweli zinaniumiza sana. Hata kulala inakuwa ni shida tu. Hata ukikula chakula hata tumbo inawasha bwana, hata ushibi. Kila mara tu unachikuna unapepa mkuu juu. Na nimeona vile wamejaribu kunipeka matakidari. Naona kama miguu imekuwa baridi. Sisikii kama zinawasha sana. Kwa hivyo nangapenda matakidari wakuwa wakinitembelea, nipate nafuu nitembee jameni. Janga hilo la funza limekithiri katika maeneo yasiyo na mazingira mazuri, ikiambatana na wenyeji kutokuwa na uhamasisho kuhusiana na janga hilo. Aidha, washikadau hao wameitaka serikali kuongeza jitihada na kuhakikisha waathiriwa wanasaidika, sio tu kwa matibabu bali pia kwa mazingira wanayoishi. The county government and the national government, yes, they are doing some good jobs, Jakarta, but wakati wanatibu tu mgonjwa huyo mwenye kunafunza na waende wasipochange mazingira yao, hakuna kitu wanafanya. So inafaa warudi nyuma waangalie huu mtu anakaa aje, tunaweza msaidia aje. Obvious mtu mwenye amekulwa na funza inamaanisha mazingira ni mbaya na maybe he's poor. Wahisani hao vilevile wameikosoa serikali ya kaunti na serikali kuu kwa kile wanachokitaja kama uzembe na kutoshughulikia wachochole katika jamii, haswa wajane na wasiokuwa na familia, wakiomba serikali hizo kufanya kweli na kuhakikisha familia hizo zinashughulikiwa. The housing policy haiwezi ruhusu mtu kama Stwamba kujengewa nyumba kwa sababu hana jamii. Na si yeye peke yake, hii community pekee, village hii iko na needy cases karibu 20. Saa hii county ishateua nyumba 6 kujengea watu wasiojiweza. But swali huwa najiuliza, hawa wataenda kwa nani? Ian Keitani, Look Up TV. Mwanahabari wetu Cecilia Lubanga kwenye makala ya kila Alhamis ya Mwanaume Ni anatuletea maisha ya Bernard Munyaga, mwanaume wa umri wa miaka 28 ambaye anaeleza kwa kina mazingira ambayo yamemkumba na amekumbana nayo hata kuhamia kwake mjini Nairobi na jinsi madeni yamelemaza maisha yake. Hebu na tupate kisa hicho. The average Kenyan man has 4.3 loans per person. Unafaa kujiuliza hiyo pressure inatoka wapi? Now to the plight of 3 young men whose hopes of helping to boost the country's hospital bed capacity to cope with the pandemic were raised dramatically and then dashed, leaving them with a huge debt. Police believe the man took his own life moments after he posted a question on his Facebook page on the quickest way to commit suicide after he lost the bet. If you do not use debt to create cash flow, it becomes a liability. And if it becomes a liability, you dig a deeper hole for yourself every single time you take on debt. Tunakutana naye Bernard akiwa katika ofisi yake kijiji cha Westlands, mji wa Nairobi. Kwa kuangalia tu, hali ofisini inaendelea kama kawaida, lakini jinamizi la wanaume kuzidi kukumbwa na madeni si jambo la kupuuzia mbali. Bernard akiwa na miaka 28 anasema kuwa hali haijakuwa rahisi tangu aingie mjini. Number one, you're quite excited to know what's happening within the city. You're meeting different kind of friends within the city. You're having exposure to things that I had never seen in my life. All you have is brains. You have no capital, you have nothing, and you needed to make a living for yourself. Again, I was living by myself, so it was important that I'm able to fend for myself. So I started supplying chicken within the estate where I used to live. So I used to supply in different butcheries, and
At night, I would get someone to grill and sell the meat on the street. Bernard amechochewa na tamaa ya kufanikiwa tangu totoni mwake. Lakini ni yapi ambayo yamemkumba Bernard kama mwanaume? The ability to carry your dream and to carry your vision all through, that is what gave me sense of purpose, regardless of what was thrown my way. Bernard alifuzu kutoka chuo kikuu akiwa na miaka 21. Huku akikosa hela wala kazi ya kubingirisha gurudumu la maisha, hali ya maisha mjini ikawa ya kutatanisha na yenye changamoto si haba. In campus I did actuarial science. And looking at the data, we have an uptake of 3% within the insurance field in Kenya. And compare that globally at 60% average, especially in the Western countries, in the Western world, you can see that there's a very big gap where we are. Panda shuka za maisha wakati mwingine kumlemea na tumaini kufifia. Vijana wengi hufuata mkondo wa wazazi wao katika ujuzi wa kutumia hela. Hii ni hali ambayo inasababishwa na mazoea ya kuona jinsi wazazi hujipanga kihela. We learned that, or we've learned money management skills from the people who we've preceded. And if there is poor money management skills passed down, that is what we will move on with. We are taught that the most precious thing to invest in is land. You know, however, land is a very illiquid asset. Before you're able to liquidate this asset, it takes time. So if you invest in land right now, you'd see a good example is someone taking debt to purchase land. And again, someone taking debt on top of that debt to build a house that they stay in. So in tandem, they're servicing two debts that creates zero cash flow for them. Wanaume kwa mara nyingi hujulikana kuwa na uwezo wa kutumia hela bila kutia hisia zozote. Kwa mtazamo tofauti, hali hii imewafanya wanaume kujipata katika mgogoro wa kifedha. Hili ni jambo ambalo Bernard amejikaza kisabuni kujitenga na mazoea hayo. You see, if you do not use debt in a productive way to create cash flows, at the end of the day, this debt will come to bite you because you need to pay what you owe. And if you do not pay what you owe and you continue to take debt to service your debt, you'll get to a point where you'll break. So this is where we see a lot of men breaking. Kulingana na Bernard, kuna tatizo ambalo limezidi kuwakumba vijana ambao wanafanya kazi mjini. Jambo hili ni la kuwatunza jamaa zao. Aidha, limekuwa jukumu la lazima ambalo limeendelea kulemaza hali ya wanaume. Kwani mbali na dada zao hata kuwa na uwezo wa kifedha, jukumu hili hutukwa kwao. At times, I've had black tax as an issue for me. However, I'm able to train people and also train myself on how to deal with black tax. So that's something that as men we do not really see as an issue. However, financially it takes a toll on a man. Mfumuko wa bei umelemaza uchumi nchini, huku kulingana na hali hii wanaume wakiumia pakubwa. Japo jamii imewakuza kustahimili hali ndani, wengi wao wanaendelea kuumia, lakini nje sura ya ujasiri. If you're not able to provide, that's a challenge. It takes a toll on a man. Finances or money being an enabler also enables, you know, the primary needs. For example, food, security being an issue. So it takes away what society considers as a manly task or a manly enabler. The shilling that you borrow today is different from that shilling tomorrow that you need to pay back. However, people are not cognizant of that. We are tasked to
have a certain image within the society, and it forces us to do things that technically are out of our reach. We should also check up on men and ensure that this particular gender is well sensitized, is well taken care of, is well within reasonable bounds, taught how to deal with mental health, and more also empowered with financial literacy. Kutokana na hali ya uchumi nchini, Bernard anasisitiza muhimu wa kuangalia nafsi mpya ya kuzalisha mbali na mabadiliko yake kwa jumla. Na kwa makala hayo ya Mwanaume Ni, tunafika mwisho wa taarifa kuu kutoka hapa ndani ya Look Up TV. Usisahau kwamba saa 2 kamili kuna taarifa zingine pamoja na uchanganuzi wa kipekee. Nimekuwa wako Lamech Aungo na mwelekezi wangu amekuwa ni Shida na Bwala, tukiwa naye mtangazaji wetu wa ishara Philista Dundo, na kwenye meza ya kuhakikisha kwamba matangazo haya nimeweza kuyasoma amekuwa ni Orlando. Nashukuru sana, tukutane tena wakati mwingine.